picture. So open with photo. We'll zoom and we'll see what we need to create. First, e partition. Okay, లోపల ఏమన్నా లేదా తర్వాత సెకండరీ. Okay, now if you are creating interior, that is different. Right now we are creating only exterior part. Exterior part is the elevation part. Okay, so for this one you can see this. Okay, ఈ part ఉంది కదా, ఈ part completely box we can see. Okay, and so we are going to create the other elevation also. Very elevation good undi ఆ side, but we'll concentrate on the one right now. So it will be easy for you to understand one side, so automatically you can do it in the second side. Okay, first మనకు కావాల్సింది ఒక box completely. Approximately we'll assume this is and 60 feet. Okay, 60 feet లేకుంటే జనరల్గా అది చాలా ఉంటుంది, పెద్దది ఉంటుంది, but approximately we'll 60. We'll take it as a 60 on this one. Second one, this is what extension we are having. Okay, extension మనం ఇది కాకుండా ఇది ఉంది కదా, ఇది క్రియేట్ చేద్దాం తర్వాత. Okay, let's see now how to create this one now. First of all, ఈ బ్లాక్ కంప్లీట్ గా మనం చేసాం. Okay, so come back to the 3ds max. One second, last motion. Okay, Sanjay, can you see the screen? Sanjay, screen కనిపిస్తుందా? Yes sir. Okay, సరే, రైట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకే, ఈ బిల్డింగ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ బిల్డింగ్ పోర్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ వన్ నౌ. So example, first one I am creating a box approximately 60 feet. Normally అనుకునేది ఉంటే like 20 feet, 20 feet, 20 feet, 60 feet it is 80 feet we can say approximately 80 తీసుకుందాం. So now let's take this box. Okay, create the box in this way. Why? Because the length we want it in this way, and height for this one now approximate. Then decide, okay, this that is length approximately, okay, 30 feet. Okay, and the width of this one, okay, should be around 80 feet. Okay, length of this one now we can say, and this one will make it as 60, so it will be square, little round we can say. Now I'm making this first value as 12 feet on this one. Okay, height should be approximately 12 feet on this one. Right now we can see this is 12 feet on this one. Okay, zoom Alt W to maximize this one. Okay, and take this move tool, go to the default one and use the option called edges and faces, so that you can see the partitions, how many partitions we are creating in this one now. So example, right now 1 2, so means 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 in the sense 11 we are having 11 in the sense we need 1 2, okay, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 partitions. Okay, 12 partitions మనకు కావాలి ఇక్కడ. So that is width partitions 12 now. Go to this modifier option, width partition as 12 on this one now. Okay, after this one height partitions మనకి ఎన్ని కావాలి ఇక్కడ? Height partitions, now we can see ground we have a small line in this one, so even we can create the flooring for that one separately, so we can manage in flooring actually. Okay, but coming back to this one, this is a solid piece only, it is solid piece only, but if you can see from the other view, slightly it has some depth in this now, front portion la koncham bite undi. So if you want to create that kind of partition in this one, so we need here we need at least 1 2 and 3 partitions I am taking right now on this side also. So general ga 4 partition తీసుకుందాం height la. Okay, so for D purpose ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ కోసం for these 2 lines, okay, we need 2 lines for this one again, so make it 5 partition for this one now. Okay, inkoti depth partition, so right now I am not creating on this side, only my concentration is on this side only right now, so I am creating on this side. If you need any partitions later on we can take it. Approximately what I will do,
I'll make 5 partitions for this side also. Later on, if I'm building anything on that one, so we can have an initial planning for that now. Once everything is done, right click on this one, convert to editable poly. Okay, once it is done, select this one. The front area you select it so that you will get an idea from where you are modifying this one now. This side or this side we can see. Right now we are having this side now. So how many we need pillars? One, these two sides. Okay. So go to this option, select this one using this one and select this one. Use scale, zoom and try to modify this side now. Oh. 1 second. Okay, select this and select this one and try to modify little bit on this side now. Okay, this much of space we want it on this one now. Similarly, I am selecting these two, okay, these two, because I need to match almost all pillars like this only. So I am matching these pillars in this way now. Okay, next this one and then this one we can say. Right now one is left in the middle, we need one more pillar to be created on this one, no problem. Anyhow, so we have to match, so one side over here, now this side, I'll manage on this side now. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 partitions. So we need one more edge in between now. So go to the edge tool on this one. Loop ring option first one. After creating a ring, connect and try to connect one line on this side now. Okay, and position where you want the position, we can maintain the position for this one now. Approximately you can see 1, 2, 3, 4. So four lines we are having. So 1, 2, 3 and we want some more extra portion for this one to handle it now. Approximately 4 points of gap in this now. Okay. Now select these edges. Right now we have to match. Why? Because it is small. Anyhow we need small only. 1, then 2. You can see first one is big. Sorry, not the first one. 1, 2, 3 are big and last one is small here in this one. So zoom. Try to select this point and try to move this one little bit closer to this one now. అయితే అప్రాక్సిమేట్ మనం కౌంటింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So whether we have 13 portion or not, here we can check it once. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 approximate. Okay. So as we have done this one, just deactivate this one. Okay, Alt W to come back into the perspective view. Okay, now what we want inside this one, now you can see it is going inside this portion 1 2 3 4 5. So select these faces on this one. So then so means for before this one we need to move these vertices also, vertical what is it, horizontal vertices also, this one. Alt W, go to the same view. Okay, select this all 3 views, 4 options in this one. Scale it first. Okay, little bit closer to this one. Zoom and try to move up in this one. Try to move up in this direction now. Okay, more scale. Zoom on this one and try to scale more closer to this one now. Okay, and what we want now, two lines we want to move down here in this one. 1 second. Simple option for this one, if you want to have an edge on this one, so we have a border in this one. Select this border line on this one. Can border select just say it will select the complete portion, and shift select this one, sorry, move tool, double click on this, sorry, control double click on this one and try to move down in this one now. So like this we want it on this one. Okay. And now if we come back here, we can see here now what we are doing here now. Okay, now let me select this polygons on this one. 1 2 3 4 and 5 polygons. One more is there in this middle. Okay, now what we want to do, we want to extrude this one now. So use extrude option, select this one and use extrude. Now it should go inside rather than outside, it should go inside now. Okay, some portion only you can see right now, this much of depth we got it in this one. Inkoti bottom portion undi kada, bottom portion is vachesindi manaku, so no need to have anything on this one now. Okay, or else you can do one thing. First of all, so take the same extrude option only.
Okay, extrude option only in this one, and we can have a little bit what is it, width and height for this one to have a little bit more extra portion on this one. So not this one, sorry, cancel. Okay, inset option. So inset will give you little depth in this now. You can see right now we are having a small depth in this now. Okay, depth ఏదైనా కావాలంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు. Now once it is accepted, now use extrude option to have a little bit extra portion shows which will go inside this portion. Now go for the minus value and drag it inside how much you want it in this. This much we want it now. Okay, then accept it. Now we can see, oh sorry, one second. Select this also, use inset option. Okay, once it is done, accept it. Now use extrude option and it should go to the minus value and then accept this one. So all together we have done for this now. Sorry, one second. Now go and deactivate this one, so it will become normal in this selection. Now we can see right now. Okay, second one. Now right now don't concentrate on the depth in this one right now, because we'll create the depth after this one. Let's come back and do this one, other portion we can say. What is this now? This portion we need to create it. Okay, so what we want, the same portion should be started from here now. This portion has to be started from here now. Okay, first ఈ పోర్షన్ చేసాం, ఏది వైట్ కలర్ ఏరియా కనిపిస్తుంది కదా, ఆ వైట్ కలర్ ఏరియా కంప్లీట్లీ విల్ క్రియేట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, దెన్ విల్ బిల్డ్ సపరేట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్ విల్ బిల్డ్ దిస్ పోర్షన్. ఓకే, సో అగైన్ వీ నీడ్, సో దిస్ వాల్, బట్ స్లైట్లీ ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ దిస్ పోర్షన్. అయితే నార్మల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది అది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు గో విత్ ద ఎడ్జ్ నౌ. Double click on this edge, bring in front this one, because I am giving a small gap, so that depth in this now. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకు, అది ఆ పోర్షన్ అనేది. ఓకే, సో ఐ విల్ డీయాక్టివేట్ దిస్ వన్. రైట్ నౌ సేమ్ పోర్షన్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. సేమ్ పోర్షన్ ఉంది, ఫ్లాట్ వాల్ ఉంది. అది పార్టిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ సేమ్ అగైన్ ఆన్ దిస్ వన్. సో this side and this side we are having plane, and this side we are having a different partitions. So again one partition, 2 3 and 4 partitions, same as bottom only. మనం ఎన్ని పార్టిషన్ చేసాం? 1 2 3 4 5 6 చేసాం మనం యాక్చువల్గా. 1 2 3 4 5 and 6. No problem. We'll take the same partitions up also. Use Control D, sorry, Shift and drag up to make a duplicate copy of the same example now. Okay, and say copy in this one and place it here now. So I'm making the same partition up also. Okay, let me apply the color for this one. So let's go with the gray color and apply the gray color, so it will look nice on this one. చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో ఐ నీడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ నౌ, స్లైట్లీ సమ్ చేంజెస్ ఐ నీడ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ వన్. సో ఈ పార్టిషన్స్ అన్నీ మనకు కావాల్సింది, పిల్లర్స్ కావాలి మనకు 1 2 and 3. Instead of 3 we need to create 4 on this one. So one major one we want it, second, third and fourth. We need to delete this portion now. ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ మనకు అవసరం లేదు అది. సో సెలెక్ట్ దిస్ వన్, go to the edges, double click on this edge, double click on this edge. Okay, and use control backspace to delete this edges now. Okay, now similarly this side also. Okay, we have some depth in this one. What I'll do, I'll select these faces. One second, let me see. These two partitions we need it at last. Otherwise I'll do one thing, na? Okay, let's take separately for this one now. So as we have created the box, same box we need it. So go to the cube, sorry, cube as a box option, draw the box on this position and height for this. Okay, and take this move tool and try to move above this one now. Okay, and go to the front viewport and try to match it from the front view. Size మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. So go to the modify properties, and this is what 143. How much we have given? 80 for this one now. How much we have given? 60 for this one.
Okay, Alt W and see this one. 80 it is matching, and 60 for the depth also. Similarly, height ఉంది కదా, height ఎంత ఇచ్చాం మనం, 12 ఇచ్చాం ఇక్కడ. సో రైట్ నౌ ఐమ్ గివింగ్ 10 feet ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, అయితే సెగ్మెంట్స్ మనకి ఎన్ని కావాలి ఇక్కడ, దట్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ఇట్. 1 second, let me count it. 1 and 2 portion for this one, idokati. Okay, 2 portion for this one, and then the middle portion like 1 2 3 and 4, approximately 4 segments we want it in the height, we can say 1 2 3 and yeah, so 1 2 and 3 faces, 4 for the height now. So let me reduce 1 for this one, and similarly ikkada depth undi kada, 1 flat, 2 flat, 3 flat and 4 flats on this one. So 4 flats in the sense, let me count with the edges only. Decrease first, ఇది పిల్లర్ లాగా వస్తుంది. సో 1 flat, these 2 as pillar, second flat. Okay, these 2 as pillar, third flat, these 2 as pillar, fourth flat. One more edge we need to decrease. One more time, 1 2 3 4, కానీ ఇంకో లైన్ మిస్సింగ్ ఉంది. Let me count once again. 1, okay, 2 3, అదేంది తక్కువైందా, ఎక్కువ కదా. సో 1 2 3 and 4 flats we are having also. So what we'll do, we'll create the pillars for this 4 now. So again we have to do the same thing. Right click on this one, convert to editable poly, select these faces, Alt W, go to the front area, select this portion and this portion. Okay, scale in this direction and try to match approximately this one now. Same, select this one and select this one and scale it again. Okay, last one, select and try to decrease the width on this one now. Okay, altogether we got all equal on this one also. Now next portion is what height we need it for this one. So maybe one extra portion I think here. Let me see. Let me select this first line completely and then hold shift and select the second line also. Bring it up in this one now. Inko line kaval manaku. So deactivate this one, take this edge, select this edge and go to the ring option, connect. Okay, one edge over here, accept it now. So now go to the vertexes, select this both vertexes and try to move it down in this one now. Now but where is the total balance? In the middle one we are having more balance in this one. Okay, so first of all let's place this. One minute. 2 pillar కదా మనకు కావాల్సింది. Already we got 2, then why we need this one? So 1 second, let me remove this one. Control double click and control backspace to delete that one. So 2 portion కదా మనకు కావాల్సింది. We got 2 portions in this one. Okay, now so this much we want it and we want that extra area which we wanted, we got exactly that one. Alt W and see this one from the front area. Now like this you can see. Again what we need in this one, we need 2 partitions in this one. Okay, 2 pillars on this one. Now we can see it has big pillar base, a big option. Here we have a small option in this one. Okay, so opposite it is now. So we need 2 partitions for each and every box in this one. So what we can do, we can add 2 edges in this one. Before this one, let me extrude this one. Why? Because you can see it is inside. No, 1 second, 1 minute. Let me deactivate this one. So first of all what I'll do, I'll move this one little backside here now for having a little depth in this now. Okay, second one, the backside portion has to be reduced. So go to this what do we say, scaling option, try to scale from the width in this one now. Okay, approximately we got this much of gap in this now. Scale,
let me take this one only. Okay, let's keep it as it is now. Okay, next portion. So this pillars has to come little outside now. We can see this is matching the front elevation. Okay, so go to this option, select it, select the polygon, select this all pillars, sorry, control and select this all. Let me see, any other pillars are matching? No, only these portions are matching now. Select this all, rotate it, move, select this last one also, and try to extrude according to this one now. Zoom, otherwise go to the top area for this one so that you can match exactly, top portion, so that you can match exactly how much you are extruding on this one. So extrude option in this one. Okay, how much you want to extrude? Till here we want to extrude this one. Okay, then accept and come back and see this one now. Right now you can see. And what I'll do, I'll reduce this one. So use your move tool and try to send this back here in this one. This much of we want it in this one. Okay, na? Now deactivate this one. Right now we can see this is done. Now we need a part extrusion inside this one now. I think the కొంచెం depth ఉంది కదా window laga, window and some open, we can say open, what do we say, balcony, we can say this one and this one on this one. So 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. So 1 2 and 3 we are having same, and slightly it is different because it is, but all are in same level only. So 1 2 3 4 and 5 we are having. So last partitions 2, front partition 2 and middle partition, this also will make it same only over here now. Okay, same edges are there. So what to do, we need to make a partitions also over here now. So 2 partitions in the middle. So take this edge loop tool, select this edge, select this edge, select this edge and select this edge using control button. Now click on the ring option to select the complete loop and create one partition in between. 2 partitions we needed. Why? Because pillar is coming in between now. Okay, or else same thing will extrude in between now. So we'll make one partition out of this one, connect option, one partition in the middle of this one now. Okay, once it is done, accept it. Now second partition, for this one you can see second partition, here we need this one and this one. So almost all we are having the same partition over here also. Ikkada undi manaku partition adi. So we can do other thing in this one, that will make it other option, we can say. So first of all ivi chesam 1 2 3 4 and 5. So first one, polygons, 1 2 polygon in this one, then third one we can say this one. Okay, and then go back to the last one, and last 2 partitions are same in this one. So last 2 partitions we can say. Okay, e partitions manaku as a window we wanted this one now. Okay, so first of all select and use the option called inset. Okay, zoom, try to increase the value of the inset on this one, increase the value. You can see some value we got it extra now on this one, accept it. Now use extrude option for this one now. Extrude where? Inside again. Slightly I want as window depth in this now. Okay, 1 second, let me go with the one more option in this one. One more small option I want to introduce in this one. What is it? Each and every partition should be separate. Okay, for this one, whenever you are using the extrude option in this one, we have option here now, group, local or using polygons. Okay, so example we can say local on this one. Let's increase the value and see. Let me select this local, and group option we can say right now it is local only in this one. Sorry, polygons will separate this one now. You can see it has become separate now. Okay, accept it. Now scale this one in the width, try to scale it so that you can see the gap in between now. Okay, adi polygon తీసుకున్నాను కదా, polygon కోసం separate గా మీకు ఇలా వస్తుంది అది. Now each and every window will be separated. The pillar also we got in between this one now. Insert option ఏమో మనకు ఒక సర్టెన్ పార్టిషన్ ఇస్తుంది, అది కాకుండా మనం ఈ ఆప్షన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సపరేట్ పాలిగాన్స్ లాగా.
So once it is done, okay, accept it. Now what we want now in this one, some depth for the window on this one now. So use extrude option now, okay, and try to move it inside portion now, little bit inside now, okay, accept it. Now take this move tool and see this now, okay, manaku avasram ledante delete cheseyochu manam. So we can make a partition of this one, see now, okay. Later we can add a glass for this one now, okay. Otherwise we can use the extraction option also. Let me see. Detach option undi kada, detach option use chesukochu. Now we can use the detach option. Let me use the detach option in this one, okay. Now so we are creating this one object in this one, okay. Now deactivate this one, select this portion. Now it will become a separate piece out of that one now, glass laga anamata, okay. Later we can so we can keep it as it is, where you want to attach as a glass, we can attach this one now to the glass portion now. అయితే మనకు ఫస్ట్ పోర్షన్ ఏది, ఈ పోర్షన్ విండో పోర్షన్ అయిపోయింది, మనకు ఫ్రేమ్ రావద్దండి మనకు, ఓకే. ఫ్రేమ్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ ఆల్ సైడ్స్. నౌ వీ కెన్ సే one vertical, then two, and then third, and one more frame over here now. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ whenever you are creating one frame completely, you need to create. Why? Because all sizes are same, no change in the sizes are way. So alt W to go back to the front view, zoom on this area. We have to target this area now, where we are going to create a frame on this one now, okay. So for this one, now go to this create option. Now we can directly use this option called shape tool. Under shape tool we are having a what is a rectangle tool. We can draw a rectangle on this one now. Sorry, one second. Rectangle tool, draw rectangle portion on this side now. Once we have drawn, we want means horizontal line 2 are there, vertical lines again we are having one over here. Major line is one more small line is there. Maybe it is shade or no, we don't know what it is now. So we'll create one line in this one now. So take one horizontal line, vertical line for this one. To take this option, now it should be corner. Why? Because we don't want any smooth edge. So click and drag in the middle. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 in the sense 1 2 3 and 4. This is the middle part for this one now. Hold shift and draw, okay, and release. Right click on this one, sorry, click over here, right click to disconnect this one now. Similarly horizontal we want it. Now approximately I am taking two line in this one. First one over here, hold shift and click the right side and right click on this one to disconnect it now. What we need now, first line and then second line and then third frame also. One second. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది మనకు, ఇది ఫ్రీ సెలెక్షన్ అనేది. ఇంకోటి ఐసోలేషన్ సెలెక్షన్ మోడ్ అని ఉంది మీకు, ఓకే. నౌ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఐసోలేషన్ సెలెక్షన్ మోడ్. Okay, or else we can say hide on this one now. Hide selected portion, we can say hide selected one. What happened now? We can see only these frames now, okay. So right now once we have done this one, we need to attach this one now, okay. How to attach it now? Select this one portion and go to this option, okay, properties, modifying properties. One second, let me convert this one all, okay, into editable poly. Right now we have converted this one into editable poly. One second, one minute. So instead of this one, what I'll do, I'll add one segment to this one. So select this portion, go to the sweep modifier. What is this? Sweep modifier. Where you will get these modifier options. Whenever you are creating the object, create it like this. Go to the modifier section. Under this one, modifier list. Under modifier list, SW, sweep modifier. Now select this sweep modifier in this one. Once you click this one, you get the option in this one. Now we can see right now. Oh, we are getting this frame. So we want square frame for this one. So go and select the
bar option in this one, okay, or else we are having different options now in this one. Cylinder we can have, channel we can have, pipe we can have, tube we can have in this one. So let me select the bar on this one. Bar in the sense nothing but square box we can say. Okay, how much depth you want it now on this one? We can count the depth in this now. Decrease the what do we say, length and width for this one. You can see length I am decreasing and width also I am decreasing for this one now. Minor portion we want it now. Approximately I am taking 0.1 for this one and 0.1 for this width also. 0.3 and 0.2 we can say. This much is required here now. Okay. Now similarly I want to apply the same thing for this one also. Okay, go to the same option, sweep modifier. One second. Sweep modifier in this one. Where is this sweep modifier? Select this one, but we want the size to be decreased for this one now. So let me take it as 0.1 and 0.1 for this both now. Right now we can see. Same thing for this one also, we need to apply the same option in this one. So go to the modifier list, sweep modifier. Whatever the last value we have given, we need to perform the same value on this. So 0.1 and 0.1. Later if you want to change, you can change it. Right now we can see. Okay, now I want to apply the color for this one. Select this one and color, apply the gray color for this one. That is enough now. So right now we can see. Okay, now let me pull this one back into the main window. Right now we can see it is exactly in this window. Now I need to attach the same thing on other windows also. What to do? Select this portion from this side and try to group this one now. So go to the group option and group and name this as frames. Okay, and accept it now. Now go to this top viewport. Now we can see we need to move this over here and we need to settle in this one now. Zoom. Okay, try to put this one inside this one now. Let me see. Okay, from the front view. Now we can see right now it is going outside. What we need to do, we need to bring this edge, or what do you say, we can say this one only rectangle shape. Select this rectangle shape from here. Modify the rectangle shape now. Go to the modifying properties. Take the width tool, try to decrease the width now. Can you see? Here, how much we want it? The rectangle has to be settled inside this one now. Similarly, height also will decrease. Try to settle over here now. See? Now, deactivate this one now. So, line tool also we need to do, but say if it is visible outside, then only we will modify. Otherwise, not required here now. Now, we can see right now, it is perfect only. See? Okay, slightly we can see maybe some, yeah, it is okay. Otherwise, we'll go to the front and see. So what is it? Z key for zoom in, Z key for the zoom in option in this one. Select only one. Now this one, only one portion. Press Z key to zoom in this one now. Okay. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఈ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, ఫ్రేమ్ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం. Select this move tool and try to move and settle exactly in the center. Now see, it is perfect only this one. Okay, and same for the height also, just check the height, it is okay, and bottom portion is also almost all okay, we can see. Just minor undadi. Similarly, line also if you want modify, but adi frame lopati eltundi kada manaku avasam ledhu adi. Okay, so Alt W to come back into this one, and we want to apply the same thing to all other windows also. So what to do? Select this one. Okay, complete group it is. So come back into the front one. Okay, shift and drag to make a copy. Okay, release, and we need an instance on this one. Instance, why? This class meeku next class lo cheptanu instance endi detail, but what it does, whenever you are modifying any one part, automatically the other part will be updated automatically. Okay, so how many pieces we wanted? 5 pieces. So I am taking more 4 now. Why? Because one I made the copy, so more one, so means 4 copies we wanted. Now see over here, try to move and organize on this side now. Select one, control, then select this all and try to organize perfectly on this one. Now see, this is second one.
Okay, and leave this one, alt to remove and bring this one and try to settle on this side. Again leave this one, alt click to remove and try to make this one over here now. Come back and see this in perspective angle now. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఆ కంప్లీట్ మన బిల్డింగ్ మనకు కంప్లీట్ రావాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ వన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, unhide all objects. Now we can see right now we got all objects as it is now. See, okay, next portion what we want over here, balcony we can see on this one, open area we can see, and small glass partitions is there in this one. So glass partition you can make it in all side also. So where we are having a balcony in this one, 1 2 over here now, only 2 portions we are having a balcony we can see. Now this one and this one we can see, and small window is there over here now. It means the same balcony is extended till here we can see. Let me go and accept this one. So these 3 are there for the balcony. This is complete and this is single partitions. So select this face on this one. Okay, what we need to do, we need to again extract this one outside. So what to do, select this portion, use extract option in this one. Okay, detach we can say. Once it is detached it will be separated. Okay, I take the move tool, deactivate this, select this object and try to move outside. Now we can see ఇది మనకు కావాల్సింది ఏంది, గ్లాస్ లాగానే కావాలి ఇది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, బట్ హౌ మచ్ సైజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ సీ ఓన్లీ half portion of this one, half portion. So what to do, I am making a duplicate copy of the same now, shift and drag. Why? Because one portion is inside, one portion is outside. ఇది లోపల ఇంకోటి గ్లాస్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఏది విండోస్ షట్టర్స్ లాంటిది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ వన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్, బట్ రైట్ నౌ this is there, but I don't want this one, so I'll hide this portion now. Go to this option and hide selected one we can say. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఇది హైట్ తక్కువ కదా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ టేక్ ది వర్టెక్సెస్, సెలెక్ట్ దిస్ టాప్ వర్టెక్సెస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ట్రై టు డిక్రీజ్ ద హైట్ ఫర్ దిస్ వన్ now. Okay, deactivate and select this object and try to move over here now. Now go into the top viewport and see whether we are aligning perfectly on this one or not. కానీ ఇది pivot point ఉంది కదా, pivot point చాలా దూరం ఉంది ఇది. I want it should go and attach to this one now. So go to this option, hierarchy. Under this one what we are saying, affect object only or affect pivot point only. So we want only pivot point to be affected on this one. Select this one, simple option for this one. So once we have gone to this one, what is this value, x and y value in this one now. Simple option, right click on this one. So what we can say, it is going to the center point of this one. Now drag this one to the back side of this one now, over here now. Okay, once everything is done, again deactivate this one. Now what we have now, we have pivot point on the near to this object. Just move this one and settle inside this area now. Alt W and go and check here now. See, deactivate. Right now we can see this portion we have created on this one now. Okay, is it done? కానీ ఈ పార్టిషన్ మనకు గ్లాస్ పార్టిషన్ లాగా రావాలి అది. సో దానికోసం మెటీరియల్ కంపల్సరీ అప్లై చేయాలి మనం, గ్లాస్ మెటీరియల్. ఓకే, సో నౌ అనదర్ వన్ వీ వాంటెడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్, ఫ్రేమ్ ఆల్సో. ఫ్రేమ్ కూడా కావాలి కదా మనకు. హౌ మెనీ ఫ్రేమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ సీ అగైన్ right now slightly different is there over here. This is separate and this is separate. Here we don't have any frame, only simple balcony we can say, and slider we are having inside this one. Leave that now. Okay, otherwise if you are creating the same thing you have to create over here also. This should be separate now we can say. So if you are creating a frame for this one, this is the frame, one partition and two partition. Okay, so under this one line, horizontal line we are having in this one, out of this one now. So go and select this one. So already we are having one object which is hidden. If you want you can take that one. So right click on this one. What we have to do, unhide all objects in this one. So we got one object, select this object. Okay, try to move outside here now. So what we want, out of this one I need a frame.
Okay, so if you need a glass, you can keep the glass, otherwise you can delete it. Later you can take the glass also for that one. Okay, simple option. We'll keep it in hidden mode only. We'll create a frame for this one now. One second. ఓకే, ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇది గ్లాస్ కోసం కావాలి నాకు. ఫ్రేమ్ సపరేట్గా నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ మూవ్ దిస్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద సేమ్ ప్లేస్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, హైడ్ సెలెక్షన్ వన్, వీ కెన్ సీ. Right guys, can you see the screen, both of you? Sanjay and Umashankar, can you see the screen? Hello, Umashankar, screen కనిపిస్తుందా? హలో సంజయ్, సార్ కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. Okay, so what I'm doing, I'm taking the same frame one more now, one more copy I'm taking. Later I'll modify this one little bit on this one now. So control, so what is shift and drag to make a copy of this one and release it, and don't make it instance on this one. We make only copy on this one. Okay, now I'll modify this one. Let's go to the front view on this one, zoom. Okay, now go and select this option. Okay, we want only the rectangle to be selected on this one. So let's go to the rectangle option. So rectangle selection, and try to modify this one. Width we have to modify exactly according to this one. Then height need to modify it. Sorry, height we need to modify and move this up here in this one. Okay, this is the one we wanted. Now I'll ungroup this one now. Why? Because the sweep also, that sweep size also I need to modify. So ungroup all this option, otherwise isolation selection mode. If you want, you can do this one also. Let me go to the group option and say ungroup option this one. What happened? This all are separate pieces now. I need to decrease the width of this one. Now go to the perspective view, zoom and see. Right now the object size is too high. So I want to decrease the pipe frame size, we can say. Right now I am making 0.1 for this one. Okay, and this one for 0.2. Okay, now this is the size I wanted, but I want to modify this one. Now let's go and define this one, 0.1, 0.1 for this one now. So 0.05 for both, we can say. Okay, 0.05 for this both now. Okay, now the frame is ready now. Okay, I need to go and I need to place this one exactly into the center point of this one. Now you can see a small gap is there. That gap we need to balance in this one now. First select this frame. Okay, try to modify the frame in the height also. Scale.
Okay, this is okay for the what is it, height, and then width we can say. Move tool. Okay, almost all it is done now. So this, now we can see it is little less now, so scale this one also to the right side we can see, and try to take the move tool and organize it. Okay, same thing for the this pipe also, scale and try to scale little bit height for this one. Okay, done now. Move tool, Alt W and see the frame on this one now. But we don't want vertical frame on this one. వర్టికల్ ఫ్రేమ్ అవసరం లేదు కదా, మన ఒక దగ్గర మనకు ఓన్లీ వన్ ఫ్రేమే ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో ఓవర్ హియర్ నౌ దిస్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్రేమ్, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ టూ. దిస్ ఇస్ స్లైడర్, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ స్లైడర్ లేటర్ ఆన్. మనకు విండో ఉంటుంది, విండో అప్లై చేసుకుంటే అయిపోతుంది మనకు. టెంపరీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ వన్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో వీ నీడ్ టూ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నౌ. Select this one, select this all. Okay, use group again, modify group and accept the group, and shift and drag to make a, select this one, shift and drag to make a copy of the same. Okay, release it, and it should be instance. If you want it, you can take the instance. Now let me go to the front viewport and try to adjust this from the front one now. See over here now, whether it is perfectly aligned or not, just we are projecting on this one. Now see from the perspective also. Okay, కానీ మనకు నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ రావాలి మనకు, బట్ అగైన్ వీ నీడ్ ద సేమ్ వన్ ఓన్లీ. యాక్చువల్ వన్ సింగిల్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ గాట్ టూ. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ మోర్, షిఫ్ట్ అండ్ డ్రాగ్. ఓహో, select, shift and drag to make another copy of this one now. Let's make it a same copy only. సపరేట్గా చేద్దాం అనుకున్నాను, అవ్వలేదు, మై మిస్టేక్, అవ్వలేదు అది. నౌ వీ కెన్ సీ దిస్ వన్ నౌ. ఇంకోటి స్లైడర్ ఉంటుంది కదా మనకు, స్లైడర్ అంటే సపరేట్గా మనం విండో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మనకు విండోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. గో టు దిస్ వాట్ ఇస్ ఇట్, దిస్ ఆప్షన్, అండ్ అండర్ దిస్ ప్లైన్ ఆప్షన్, నాట్ ఇన్ ద modifying section, in the create section, come to this option. Now here we have option called extended primitives on this one. No, not extended, sorry, compound objects in this one. Doors and windows, windows we are having this one, and we can have a windows on this one. Now we can apply the windows on this area. Simple example, okay, example chupistanu. Now sliding window, if you want it now, just click and drag this one base, how much base you want it, release, then so means the depth for this one, how much depth you want it, then click and then move up to create a slider on this one now. ఇప్పుడు స్లైడ్ ఇలా మనం ఏం చేసే అవసరం లేదు ఇక్కడ. నా స్లైడింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆన్ దిస్ వన్స్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, హారిజంటల్ కదా, హారిజంటల్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. ఓకే, నౌ దిస్ పారామీటర్, దిస్ వన్ ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ ఆప్షన్ లేటర్ ఆన్. ఓకే, సపరేట్గా ఈ సెక్షన్ ఏమో సపరేట్గా తీసుకుంటాను. డోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకోటి విండోస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకోటి స్టేర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అవి సపరేట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దానికోసం. ఐ విల్ టెల్ దట్ వన్. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ బిల్డ్ దిస్ వన్ నౌ. Okay, now that glass I need to put the glass on this one, but right now we'll keep it as it is. Coming back to the next portion, that is this portion, we have to create it now. కానీ ఈ పోర్షన్ నాకు కావాల్సింది ఇక్కడే కావాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ, విల్ క్రియేట్ అవుటర్ దిస్ పోర్షన్. అవుటర్ పోర్షన్ ఉంది కదా, అవుటర్ పోర్షన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇన్సైడ్ పోర్షన్ విల్ బి కెప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇదే సేమ్ ఫ్రేమ్, ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ మనకు సపరేట్గా రావాలి అది. So for this one we can take a separate box, or else we can extrude this one now. How much we need to extrude it? ఇక్కడ extrude ఎంత ఉంది అది, అయితే ఈ కార్నర్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది అది. మేబీ హాఫ్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టిల్ హియర్ నౌ. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్, come back to the 3ds max, select this last portion. Right now we don't have any depth in this now, ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లర్ ఏం లేదు మనకు, ఒకటే మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్యాప్చర్ దిస్ కంప్లీట్ పోర్షన్ యాజ్ వన్ బ్లాక్ ఇన్ దిస్ వన్. ఈ పోర్షన్ కంప్లీట్గా తీసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా మనం సపరేట్గా ఎక్స్ట్రా పిల్లర్ ఇచ్చేది ఉండే, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ తర్వాత మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు వర్టెక్స్ ఉన్నాయి కదా, వర్టెక్స్ మాడిఫై చేసుకుంటే ఆ పిల్లర్ అయిపోతుంది మనకు. బట్ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ టార్గెట్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ వన్ నౌ.
So what to do for this one? We need to select and we need to extrude this one outside now. Okay, or else create a separate portion for this one now. ఇది ఉంది, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, ఇవన్నీ ఈ ఎడ్జెస్ అన్నీ డిలీట్ చేసుకొని ప్లేన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా. అదర్వైజ్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు అవుట్ సైడ్ వన్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, లేటర్ వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ దిస్ ఆల్. లెట్ మీ సీ హౌ టు డూ దిస్. ఫస్ట్ we'll go and we'll accept using the first option only, modifier section, polygon option, select this polygon. ఇంకోటి లోపల పాలిగాన్ ఉంది కదా, ఇది డిలీట్ చేసేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, మేబీ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ గో విత్ ద అవుట్ సైడ్ పోర్షన్ ఓన్లీ, సపరేట్ పోర్షన్ లాగానే వెళ్దాం. నౌ టేక్ దిస్ ఆప్షన్, go to the means option and go to the standard primitives box model. Okay, draw the box model from the perspective on this one. Right click on this one. First of all, come and place it in the front viewport. Front view ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేయాలి ఇది. Okay, width and height need to be managed properly in this one. It should start from the corner, it should go half of this area. So increase the width on this one now. Go to the modifying section, increase the width of this one now and try to move it and settle here now. కొంచెం తక్కువ చేసాం, 18 is good enough. Okay, then height we need to adjust. Just move this one up and try to place properly height for this one. Okay, height we need this much of height we can say, and coming back to the depth now we can say, go to the top and see the depth on this one. Okay, this much of the depth we wanted. Now I don't need any partition for this one. Why? Because we are just simply creating one block in this one now. Select this portion and come back here in the perspective. Okay, and try to place it above this one now. ఇంకోటి మనం ఇది తర్వాత కావాలంటే ఇది షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కావాలంటే. సో వీ కెన్ షిఫ్ట్ దిస్ పోర్షన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నౌ. ఓకే, now let me keep this as it is. Okay, now select this one and editable poly for this one. So now how it is, little cross in this one now you can see, and మధ్యలో పోర్షన్ ఉంది కదా అది ఓపెన్ ఉండాలి మనకు. So what we need, two partition for this one now. Otherwise we can do simple option for this one using extrude also, we can do this one now. First of all select this portion, first of all select, right click, convert to editable poly, select this one, select this polygon. First option is what, extend, insert option for this one. Insert ఏది మనం చాలా కావాలి కదా, so we can decrease this value, increase this value over here. Now how much we want it now. First you take the randomly like this now, first one, accept it. Now scale this one to height. ఇంకోటి width మనకి ఎంత ఉంది, we can see right now, you can see more width, less height on this one. సో మనకి ఇక్కడ height తక్కువ ఉంది, width ఎక్కువ ఉంది మనకి ఇక్కడ. Now we want to use this option called extrude. Okay, and it should go inside this portion, ఎందుకంటే depth inside ఉంది కదా, inside depth in this now. Once it is accepted and delete this portion, done. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది, ఆ పోర్షన్ కొంచెం లోపల వెళ్తుంది కదా, దానికోసం జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ టాప్ ఏరియా. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్రంట్ వ్యూ పోర్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, అదర్వైజ్ సైడ్ వ్యూ పోర్ట్ వీ కెన్ సీ. సైడ్, యూ సెలెక్ట్ దిస్ సైడ్, మూవ్ టూల్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. కెన్ సీ నౌ. Okay, now take this, deactivate this one and try to say move this outside little bit. Why? Because it is gone inside this. ఇలా బయట పెడదాం ఇది. ఇంకోటి మనకి ఈ పార్టీషన్ అనేది లోపల వెళ్ళి అటాచ్ అవ్వాలి కదా, దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం సెలెక్ట్ దిస్ పోర్షన్, ట్రై టు అటాచ్ దిస్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ దిస్ పోర్షన్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఓపెనింగ్ ఉండొద్దు, ఇది లోపల వచ్చి అటాచ్ అవ్వాలి అది. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫర్ దిస్ వన్, ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ లైన్, బట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ line to this one now. So what to do? Small problem will come here now. Let's see what is that problem.
Okay, now select this edge, so click the ring option. Now it is selected all these options. Right now it has not selected this one now. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ లైన్ ఏమో ఇలా వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన 2 lines కదా, మేక్ ఇట్ 2 lines ఆన్ దిస్ వన్ నౌ అండ్ దెన్ గివ్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ 2 నౌ. సి, మనకు కావాల్సింది ఇంపార్టెంట్ ఏది, ఈ గ్యాప్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం. ఆ లైన్ ఇలా వచ్చినా పర్లేదు, స్ట్రేట్ వచ్చినా పర్లేదు మనకు. ఓకే, యాక్సెప్ట్ ఇట్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద వాట్స్ ఇట్ టాప్ వ్యూ పోర్ట్. నౌ టాప్కి వెళ్దాం, జూమ్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. And where is the opening? Over here we can see, over here I think opening. Let me see from this top, almost all near about undi manaku. Select this vertexes on this one, select this vertex and select this vertex. Now we can see here, now ikkada undi adi ee portion undi kada, select cheskoni just move this one till here. Okay, zoom on this side also, select this portion and try to move little left side on this one. ఇంకోటి ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇలా తీసుకుంటే బెటర్ అది. నౌ సీ హియర్, నౌ బోత్ వీ గాట్ ఇట్. నౌ సేమ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆల్సో. బాటమ్ మనకి ఏం లేదు ఇక్కడ, బట్ యాజ్ ఇఫ్ వీ నీడ్ ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్ టు బీ ప్రాపర్లీ అడ్జస్టెడ్ హియర్ నౌ. ఓకే, అయితే మనం ఇది డీయాక్టివేట్ చేసుకొని, ఇది హాలో బ్లాకా లేకుంటే బాక్సా? ఇది బాక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది బాక్స్ ఉంది మనకి, ఇది బాక్స్ అవసరం లేదు కదా లోపల మనకు. సో వాట్ టు డూ, సెలెక్ట్ దిస్ పాలిగాన్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఈ పోర్షన్ కూడా ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్ కూడా డిలీట్ చేసేయండి. అది నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ దిస్ వన్. సి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎంప్టీ ఆన్ దిస్ వన్. నౌ సెలెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, మూవ్ టూల్ అండ్ ట్రై టు అటాచ్ దిస్ వన్ ఓవర్ హియర్. Okay, once it is attached, we want this edge. Select this edge, only one edge. Use extrude option again for this one and go outside portion in this one, opposite we can see. Otherwise cancel this one. Simple option, extrude click cheskoni just accept it and try to take the move tool and try to organize here now. Okay, ఎందుకంటే అది పైన వెళ్ళింది, అది జస్ట్ మూవ్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు ఆర్గనైజ్ ఇన్ దిస్ వన్. కెన్ సీ రైట్ నౌ కొంచెం కింద వచ్చింది, అది ఫ్రంట్కి వెళ్ళి అడ్జస్ట్ చేసాం అది. బట్ రైట్ నౌ వీ కెన్ సీ దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద గ్యాప్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. ఓకే, అండ్ డీయాక్టివేట్ దిస్ వన్, మేక్ సెలెక్షన్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్రంట్ వ్యూ పోర్ట్, ఫ్రంట్ ఆర్ సైడ్ వీ కెన్ సే ఎనీవేర్. ఇక్కడ కింద ఉంది కదా కొంచెం. What to do, right now backside portion is little high, go to the vertex selection, select this one and try to move down in this one. It is done. Simple option, deactivate this one and try to select this move tool object, try to move up little bit on this one. Kinda portion manaku either down or bottom top portion, anyone we need to match it. Then go with the vertex selection, select this all vertexes. If you want, you can on the snapping, okay, 3D snapping, and we can add this on the snapping over here now. Ila snap chesukochu. Okay, activate now. See, come back and see here. It is done now. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, సేమ్ బ్లాక్ మనకు మల్టిపుల్ పీసెస్ లాగా రావాలి కదా. సో వాట్ టు డూ ఫర్ దిస్ వన్, మేక్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీట్ బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి and then group it now. Okay, Control G to group and just see this one whether it is moving at a time all or not. See, group avaledu adi. Why? Because just we have selected and we have not collected the group on this one. Select this all and group it, group and say group on this one. So name it as floor we can say. Okay, floor we can say. Okay, once it is done, select this one and what we need to do, we need to make a same copies on this one. So shift and drag to make a copy. Okay, now how many copies you want it? Now example, I am creating a 10-floor building on this one. Now make it 10-floor on this one. Now it is done. See, so one main important is what, first clearly do one very carefully, don't, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మొత్తం కంప్లీట్గా మనం రెడీ చేసుకోవాలి.
ఇంకోటి డీటెయిల్స్ మనం ఇప్పుడే ఇమీడియట్గా మనం డీటెయిల్స్ కోసం వెళ్ళదు. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం రెడీ అయిన తర్వాత మనం గ్లాసెస్, ఫ్రేమ్స్, లైన్స్ అవన్నీ ఈజీగా డీటెయిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Now as if we have done this one, select this all and try to apply one single color for this one now. See now, Umashankar, Sanjay, is it clear? Yes, sir. Okay, so only one you need to concentrate first. If you make one, the other portion will come automatically like this. Now see, main concentration only on one is important here. Okay, chesara adi Umashankar, Sanjay, will you do it? I'll share the recording with this. Yes, sir. Okay, Yes, sir. recording share chestanu. Calm ga cheyandi and try to take little extra time. Don't get disturbed. Concentrate. Don't concentrate on the floor, ground floor మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. ఒకటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పైన చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఎందుకంటే సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ విల్ గో అప్. ఓకే, right, Umashankar, Sanjay? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I'll share the reference images now. Why? Because now yesterday I have collected some references before starting. Actually I want to show this one first, then I want to go by that one. కానీ ఇది మీకు చూపించేసి చిన్న ఆబ్జెక్టే కదా అని వదిలేయడం ఎందుకని ఇలా క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ పార్ట్. కానీ ఇక్కడ చెట్టులు అవి వచ్చేసి మనకు డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అది దానికోసం ఇది తీసుకోలేదు, మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందని. దానికోసం ఒక 5 minutes దానిపైన స్పెండ్ చేసుకొని ఏ ఏరియా మీకు చూపిస్తే క్లియర్గా ఉంటుందని ఈ ఏరియాని మనం క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇంకా గ్రిల్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. ఇక గ్రిల్స్ చూస్తున్నారు మీరు, ఆ గ్రిల్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత. అండ్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇయర్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కదా, ఎక్స్టెన్షన్ మనకు వచ్చిందా రాలేదా ఒకసారి చూద్దాం. వీ గాట్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్. చేసుకోవచ్చు మనం గ్రిల్ ఇక్కడ, కానీ మనం ఫ్రేమ్ తీసుకునేది కొంచెం తీసుకునేది ఉండే లోపల. బట్ ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ గ్రిల్ ఆల్సో దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పార్టిషన్ పెట్టాం కదా, ఇక్కడ ఇది గ్లాస్ పార్టిషన్, ఈ గ్లాస్ పార్టిషన్ ఉంది కదా, అక్కడ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత. ఓకే, ఓన్లీ 1 floor చేయండి మీరు. సో ఇవి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇమీడియట్గా చేయకండి. టేక్ టైమ్ అండ్ డూ దిస్ వన్ నౌ. ఓకే, రైట్ గైస్.